Good afternoon, students. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, Uh, sir. Yes, sir. Sir, okay. Actually, some of you only joined right away. So let the other student come, then I will start. Okay. Okay, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon to all of you. Okay. So let the other student join. Now tell me any doubt that was discussed in the previous week or any concept you Sir, please are wait, sir. asking. There are more people who will be joining in because it's only 28 people joined in so far. We have around 58, 59 people in this class. Okay, I understand. That's why I am telling to if any student have doubt Okay, sir. regarding the other topics, they can ask me after few minutes. Later, I will start the actual content. Okay, sir. Understood? Sir, once স্যার একবার আপনার just ওই সাউন্ডটা বড্ড random স্লো access. শোনা যাচ্ছে। Sorry. না স্যার আপনার সাউন্ড ঠিক আছে স্যার আমাদের তো ঠিক Okay. স্যার আই ওয়াজ আস্কিং আমি জিজ্ঞেস করছিলাম ওই র্যান্ডম অ্যাক্সেস আর সিরিয়াল অ্যাক্সেসটা যদি আরেকবার একটুখানি বলে দেন খুব সুবিধা হয় স্যার জাস্ট ওইটুকু লাইনটা একটুখানি Okay. কারণ হ্যাঁ ওকে স্যার Okay. Just take a understand that in memory there will be a billions number of blocks. If you are taking a hard disk of 1 TB, the segments are in number billions. Now, where is your data? That each of every block have an address. Through this address, you can reach to that block. Okay. So now let's start talking about in your location. In your location, let's assume that 10 houses are being there. There are 10 neighboring houses. Now let's say the address of the first house is A1, then probably the second house address is A2 and up to A10. So they are situated in the single line. So if you are first reach to house number 1, that is A1 in A1 address, after that go to the house number 2, what is the address? A2, then house number 3, A3. Then in the outsider, if outsiders see your movement, then what is your movement? Your movement is linearly or sequentially, because Yes, you sir. first go to the first house, then second house, then third house. It is the perception of the viewer or the third person. Okay. Now if you are talking about India, you are first going to Chennai. After few days later, you come back to Mumbai, then again Kolkata. So you are going to visit the cities of India randomly, because the cities are being scattered throughout the continent of our country, and you are visiting randomly. So you don't have any pattern that after that, suppose Chennai to Mumbai, Mumbai to Delhi. Now anyone cannot predict that what will be your next visited location, what location you want to visit. It may be Kochi, it may be Patna, it may be on, or it may be on Pune. So no one can predict. But if you are visiting in a, like say in the map wise, region by region, so after third visit anyone can predict what will be your fourth location. So that is called the serial access. In the serial access, the pattern is very simple, one after another block. But in the random access, you cannot have any pattern that from which location to go to in which location. Now it's clear now.
Yes, sir. It's clear. Just one thing I want to clarify. That is, how does the data that are saved in the memory? How is it being decided? Which one will be serial and which one will be random? Because, sir, if I buy a new hard disk, let's say I'm buying a new 1 TB hard disk, for example, then when I'm saving the data, sir, how would the machine configure or decide whether to save it linearly or randomly? Is there a theory behind it, or it just happens Yes, like that? yes. There is a slight theory behind it, that is memory manager. The operating system is actually managing all the resources, including memory, processor, everything. But special another module is there. This is a software module is called a memory manager. This is a part of the operating system. The memory manager will decide what are the files will be posted serially and what are the files will be posted randomly. Like you have installed the, after purchasing a new laptop, you are going to install the MS Office. Okay, so whenever MS Office will be installed, all the files of the MS Office, the memory manager will try to put those small files serially. Why? Because when you run the MS Office or you will use the MS Office in your regular basis, then the total time for searching the element, that is searching the entity that is required to open the MS Office will be less. So there will be no fixed rule. All have a smart algorithm that will be posted inside the memory manager. But when it comes to RAM, RAM cannot access serially. RAM always access randomly. That means you just put an address to the RAM, RAM will directly go to that position where your data is there, like A2, A10, A5, like that. Okay. So I got it. I got it, sir. Thank you, sir. Okay, fine. So let's start with the today's discussion. Sir, As I told that sir, addition will be discussed today. Tell me. sir, I have a problem in previous class. Sir, that hexadecimal number system, in hexadecimal number system, we after 9 we represent by A, B, C, D, E, and F. Yes. So why do you need to represent the 10, 11, 12, 13, 14, 15 with those letters? We can directly represent those in numbers. So Okay. what is the need of that letters? They are finally Okay. converted into binary No. code only. Okay. Actually, the main need for using this letter to make one character, because 12, in 12 there is two character. One is 1, another one is 2. So it will very difficult to design if a number system, sum of the numbers like 0 to 9 having one character number and from 10 to 15 having two character number. So that's why to make it one character, it is introduced that 10 will be A, 11 will be B, like that. I hope it is clear. Yes, it is clear. Okay, so don't waste the time. So let's concentrate on the today's topic. So number system, I am just continue with this one or just make it a new one. Yes. Number system. Continue. Okay, my computer screen is visible to you. No, sir. No, sir. No, just sir. now, just now I have shared. So visible. Yes, sir. Okay. Yes. So what I have discussed in the last day I have discussed about the addition. I told you to discuss the addition. Now, to make you understand addition, there will be an addition algorithm or addition logic. So what is the, you need to know what is the addition logic. In binary number system, bit will be either 0 or 1. So what are the possible arrangements we have? Let's say
let's say you are going to add two numbers, that is A and B. And what is the output? Output is sum, another output is carry. So these are the four table of content for discussion of addition. So for the decimal number, if you are going to add 7 and 9, so what will happen? So 6 will be your sum, and the extra carry, the carry what extra generated, that will be your carry. So you take the reading as carry plus sum. You take the reading as carry plus sum, you will get 60. So that will get your final result. So same thing is also happened. So here two numbers A and B. So what are the possible combination that can happen with A and B? Because we have only option either A and B will belongs to 0 or 1. So possible value of A and B can be 0 or 1. So first combination I am taking A0, B0, that is both are 0. Another combination I am taking A is 0 but make B is 1. The third combination A makes as 1, B makes as 0. And finally both are 1. So these are the possible ways we can represent this one. Okay, so I have two numbers, so total numbers equals to 2. Okay, and total combination is 4. So actually the rule is 2 to the power number. So here number is 2, so we will get total 4 combination, right? So if our number is 3, so how many combinations we should have? 8. 9. 8, because 2 to the power n or 2 to the power 3 equals to 8. So just before the discussion, just take the combinations because it will help you to understand more that how the bit has been arranged and how we can separately arrange the unique digits of 3. So first make all these 3 0. Next, first 2 are 0, C becomes 1. Next, B is 1, C is 0. And finally, B and C both are 1, but A is 0. Next is A makes 1, B and C is 0. A is 1, B is 0, C is 1. A is 1, B 1, C is 0, and finally all 3 are 1. If you see the thing, so these 4 are the combination of 1 0 1 1, and last 4 is 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So that is one part, that is another part, and this first part with associated all A's are 0 and the second part is associated with all ones. So in this way we can find the unique combination of 3-digit numbers. Same ways we can find the unique combination of different 4 numbers, that is A, B, C, D, and we will get total 2 to the power 4 or 16 combination. Okay, so now what you need to remember, this addition logic. Sir, I have a question, sir, before we go ahead. Can I ask? Yeah, Can yeah, you just sure. can you go down with the ABC column? Yeah. Okay, now sir, when I'm looking at it, in B and C, it's 0 0, B is 0, C is 1, then it's B1 C0, and then it's B1 C1. Okay, now that is exactly the same sequential order in which you're writing the next 4 letters. So there is no difference, right? No. Okay, so sir, how are you saying that this is they are not different, they are like the same? They are like same, but when you are taking B and C, but combination of A and B and C, so one will be 1 0 1 0, another will be 1 1 0. So now together they are different. I am just making this highlighted text because of to understand that how we can make a 3 different digit combination with the help of with 2-bit combination 0 0 0 1 1 0 and 1 1. But then, sir, in both the sets of 4, the four sets, I mean the 4 combinations that are there for B and C, in the top in yellow and then the bottom in green, they're actually the same.
Like They are the actually first same. one, yes, the first one is same with the fifth, the second with sixth, and so on. But you are taking the combination with this one, because this is a three bit number. So Got it. 3-bit number means you have to put some value on A. So you cannot get a same combination in first set, but you can get, if you look on into B and C, you can get the same combination on second set, but you can see at the same time, you can see that A is different. So pick any of the number. So I am just picking as Okay. your convenience. So I am picking this one. You can pick any of this. You cannot get this 101 out of I this. got it, sir. So in that case, what you can do is, here you are fixing the A column. If I want, I can also fix the C column, bring all the 4 zeros and 4 ones of C on one side, and do the same thing with A and B, right? That will be the 10. same thing. 10. Okay. All right, Okay. sir. So now see the addition logic. So first of all, you need to first remembering the logic. After that, you understand that how this sum and carry works. So 0 0 sum is 0, carry is 0. 0 1 sum is 1, carry is 0. This is 1, sum is 0, carry is 0. It is sum is 0, carry is 1. So this is the rules for addition logic. You have to first, I have already told to you, first you need to remember the logic, you need to perform the addition. After that, you understand that why 1 1 is 0, carry is 1. Don't try to understand at this point of moment. First, remember the rule, apply on your mathematics, then I will give the explanation that how this table has been established. So as of now, just make a thumb rule that 0 0 is 0, carry is 0, like that. So I hope you have remembered this column, and then do some programming. Do some programming. So I am going to add 9 plus 7. 9 plus 7. So 9 is in decimal, 7 is in decimal. So I am directly converting the 9 into binary. You just check whether my result is correct or not. So this is 9 in binary, and this is 7 is binary, 1 1 1 is 7. But to make it compatible, I am just put a 0 before this 1 1 1, because another number is 4 bit number and 7 is 3 bit. So I am putting an extra 0 before 7 has started. So we can directly map bit by bit for the addition. Okay. So now first our input is a 1 and 1, because I am picking 1 from first number, second number is 1. So what is 1 1? 1 1 is sum is 0 and carry is 1. So carry will be coming to the next bit pair. So next bit pair is no longer 0 and 1, it is having 1 0 1. So out of them, 0 has not creating any problem. So I have finally get 1 and 1. So what is happens after 1 and 1? I have shown to you, that is, it will first give you the sum as 0. This is sum as 0, and it will forward the carry to the next bit pair. In the next bit pair, we have 1, 1 0 and 1. So actually 1 1 get into the picture. So 1 1 result is 0. What is carry? Carry will be 1. So finally what we get? 1 1. Again 1 1. What will be the result? The sum will be, when I am talking about the result, that means the sum is 0 and carry is 1. Now there is no other numbers is present here, so carry will be directly put it here. So what is the final result we get? 1 0 0 0 0. That is the equivalent binary number of 16. So this is, if we add them, it will be 16. And if you can convert this 16 into binary, you can get this value only. Okay, I understand. I hope you people have some idea that how I have done this addition, right? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have a problem, sir. Okay, tell me.
Sir, that how do you add the carry with the sum? Means I will do firstly I will do 1 plus 0, then I will do the answer, and then I will do again with add with 1. Okay, so just you are telling like that 1 plus 0 plus 1, right? No, 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 no. I am adding with binary digits only. Means I am telling that we have to consider the carry with the summation of 2 digit. Means second last column. স্যার বাংলায় বলবো স্যার? অবশ্যই মানে অবশ্যই যেটাতে তুমি কমফোর্টেবল হয় সেটাতে স্যার বলো। বলছি স্যার আপনি থার্ড কলমে যান একবার, মানে 1 plus 0 যেখানটা করছি, মানে প্রথম ও মানে তুমি লজিক মানে অ্যাডিশন লজিকের কথা বলছো, তাই তো? গেলাম হ্যাঁ 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 স্যার। হুম, মানে না স্যার, এইখানে না, যেখানটা আপনি পারফর্ম করেছেন এডিশনটা না, মানে 1001 এর সাথে 0111, হ্যাঁ এই এডিশনটা পারফর্ম করেছেন যেখানটায়, এইখানটায় বলছি স্যার 11 এর ক্যারিটা 1 হলো, আর তারপরে হচ্ছে সামেশনটা 0 হলো, তারপরে যখন আমরা 1 plus 0 করছি তখন আমরা সামটাকে কনসিডার করে ক্যারির সাথে আবার অ্যাড করছি, তাই তো? না, ক্যারিটা এখানে কনসিডার হচ্ছে না? দেখো আমি আরেকবার বলছি শোনো, যেটা স্যার আমাদের দাঁড়া ওয়েট, আমি আসছি 1 মিনিট। আমি ফার্স্ট আই হ্যাভ টেকেন 9, 9 মিন্স 1001 and 7 is 111. To make it compatible I am just pick a extra 0 on that. If you don't do this, no problem. এক ভাবে দেখো, ফার্স্ট আই এম টেকিং দিস 2 bit, so what is 11? 11 সাম কি বলো, টেল মি হোয়াট ইজ দ্য সাম? স্যার 11 এর সাম হচ্ছে তো 0। 0, আমি তাও ছোট করে এখানে লিখে দিচ্ছি ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। 0 প্লাস 0 0, সাম 0 ক্যারি 0, 0 প্লাস 1 সাম ইজ 1 ক্যারি ইজ 0, 1 প্লাস 0 সাম ইজ 1 ক্যারি ইজ 0, 1 plus 1 sum is 0 but carry is 1. That is the rule. So now applying 1 plus 1, so what is sum? So put your sum is put it here. What is carry? Carry is being transmitted to the next one. What is the carry? Carry is 1. Now tell me what will be the result for 101? So 101, so 10, what is sum? Sum is 1. 0. Now plus 1 plus 1, what is sum? Sum is 0, now carry is 1. So take sum as 0 and carry is converted to the next bit. So now again 101, then 11, 0, carry will be 1. And finally what we get? Sum is 0 and this is our carry. So if all the bits are being completed, so carry will be put here. So that will be the equivalent. Now tell me, in which portion you have a problem or doubt? Sir, I have a problem with that 10 we are getting that third column, means when we are after Okay, okay. So calculation. okay. Let me mark. Let me mark the column. You told me the third column, so I am marking on the third column. So this is the third column, right? ওর পরের কলমটা থার্ড কলাম। আচ্ছা, ওর পরের কলামটা তোমার থার্ড কলাম। নাও হ্যাঁ, কি প্রবলেম বলো, এটা কলাম না স্যার, ডান দিকে থার্ড কলামটা, মানে 0 আর 1 যেখানটা আছে, সেটাই তো ফার্স্টে মার্ক করলাম, এইটা তো স্যার এইটা, না না এর পরেরটা ডান দিকে। ও তুমি ওই দিক থেকে থার্ড বলছো। ওকে, আই এম মেকিং আ ইন্ডিগো কালার, রাইট? ইয়েস, হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা এটায় আমরা 1 plus 0 যখন করছি তখন আমরা 1টাকে কনসিডার করছি, ওটা সাম বলে, ওর ক্যারিটাকে কনসিডার করব না তখন। না 1 plus 0 তে তাহলে সাম ক্যারি তো এমনি 0 আসছে, ক্যারি কনসিডার করে কি লাভ তোমার? 1 plus 0 বা 0 plus 1 এ সবসময় তো ক্যারি 0 আসছে, তা ক্যারি তো 0 আসা মানে তো কনসিডার করো যা না করো তা। হুম, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, যখন আমি 1 plus 1 করবো তখনও তাহলে ক্যারিটা কনসিডার করব না? না 1 plus 1 যখন হবে সেটা একমাত্র কন্ডিশন আসবে if 3 numbers is 1 plus 1 plus 1. If one of them is 0, what are the combination? 0 plus 1 plus 1 or 1 plus 0 plus 1. It doesn't have problem, but the problem is 1 plus 1 plus 1, and because 1 plus 1 carry is 1, right?
This is problematic, Yes, but sir. whatever the example I have taken, there is no such situation is coming. So just try to understand the basic, then I will come to here that if 1 plus 1 plus 1 will happen, then what to do. Okay. Yes, sir. First Okay, tell sir. me for this example, it is okay to you? Yes, sir. If it is okay, then let me introduce to convert the decimal to binary to decimal, because I told that whether it is 16 or not, if you judge from this result, it is very easy to understand whether what you have performed is correct or not. You can directly judge it. So how to convert a regular binary number to its equivalent decimal number? So what we get this result, and I am claiming that it is 16, but whether it is 16 or not, how you can judge? So that's why the rule is there, or some procedure you have to follow. What you do, line by line, put 0, 1, 2, 3 up to n. Up to n means it may be a 10-digit number, it may be a 8-digit number. So put 0, 1, 2 in sequential order from right hand side to left hand side. From right hand side to left hand side. That is the first rule. Okay? কখনো এখান থেকে 0, 1 লিখতে যাবে না. That will be wrong. So first write 0 to n based on the number digits from right hand side to left hand side. Now you need to calculate the rule that is for each of the digits. So this is your number, this is the 0 comes from your number, and you have put it as an index. Let's say this is index and this is your digit. So what is the rule? The rule is digit into 2 to the power index. Now perform this formula for each of the digit. So digit into 2 to the power index. Why this is 2? Because the base of the binary number is 2. Because the base of the binary number is 2. The base of the binary number is 2. That's why I am writing. So for first digit, what will be there? The digit is 0 into 2 to the power index is 0. For the second one, digit is 0, 2 to the power index is 1. For this third digit is 0, 2 to the power index is 2. For the fourth digit or the third index digit, the digit part is 0, but you will get 2 to the power 3 index, and finally the digit is 1 and you will get 2 to the power 4. Now the question is, after that what you do? You will sum of them. You will sum of them. So now calculate the result. 0 into something 0, 0 into something 0, 0 into something 0, same thing 0, and finally 1 into 2 to the power 4 is 16. So what we get finally? 16 plus all zeros. So 16 plus all zeros. So what we finally get? 16. So 16 is a decimal number which is equivalent to the given binary digits. Understood? Yes, sir. Yes, sir. I have Yes, discussed sir. a very layman's term. Now you can tell me that why I have written this formula. Very simple. Take any decimal number. 123. 123 I am writing in a decimal number. Okay. So I am divided the number into 100 plus 23 plus 3 in your 4 or 3 standard mathematics. So what is? So 100 plus 20 plus 3, no? Sir, that Right. Yes, sir. 6. Yes, sir. 100 plus 20 plus 3. So this is 10 into, sorry, just 1 into 10 to the power 2 plus 2 into 10 to the power 1 plus 3 into 10 to the power 0. I am making 10 because 10 is the base of the decimal number, and whatever I have shown to you in case of the binary number, just make a back calculation. I am taking 0, 1, 2. So 3 is digit
digit into 10 to the power index, because I am making as index, and this is our digit part. Digit is 2, power is 1, 10 to the power 1, digit is 1, index is 2. Now finally if we calculate this one, you will get 120. Now understood that why I am writing 2 in case of the binary number, because of 2 is the base of the binary number, and the indexing and the other part, other formulas are exactly same as we have done in our earlier classes and the very primary classes in the decimal number. ঠিক আছে, তোমরা এবার পারবে তো সবাই যে ডেসিমাল Sir, এই মেথডের থেকে যে আগের মেথডটা আপনি করলেন বেশি ইজিয়ার, মানে বুঝতে সুবিধা হবে। কোনটা বলো তো, কোনটা? এই যে আপনি যে ইন্ডেক্স আর এটা দিয়ে করলেন না, তার আগে যেমন ওই 1 এর পর 4টে 0 আনলেন, 2 মানে বাইনারি ফর্ম অফ 16 in decimal to 16 converted to binary form, that was much easier, মানে ওটা না better না না ছিল। না না, দেখো দেখো দুটো জিনিস তুমি একটুখানি গুলিয়ে ফেলেছো। একটা হচ্ছে ডেসিমাল টু বাইনারি, যেটা হচ্ছে তোমাকে 16 দিয়ে দেওয়া হবে, ভালো করে বোঝো। 16 will be your input and you need to find 10000, সেটা কি consecutive division করে করে, সেটা আমি দেখিয়েছিলাম। Now let me introduce again. So 16 is there, you are dividing the number with 2, your quotient is 8, remainder is না স্যার, 0. এটা মনে আছে স্যার, এটা মনে আছে স্যার, এটা মনে আছে, ঠিক আছে। বাইনারি টু ডেসিমালটা মনে আছে, ডেসিমাল টু বাইনারিটাও মনে আছে স্যার। আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করছি, মানে বলার চেষ্টা করছি যে আপনি এটা দেখালেন না এই 10,000টা 20 প্লাস এটাই তো স্যাম, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, মানে এটা সহজ, তো আপনি এটা দেখালেন না ওই 1 into 2 to the power 4, এটা একটু কঠিন মনে হলো। হ্যাঁ ওটা একটু কঠিন মনে হলো স্যার, মানে কঠিন না, ঠিক আছে, বাট দুটোই সহজ, ঠিক আছে, দুটোই সহজ, বাট এটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এটাই। হ্যাঁ ওটা তো ডিজিট ইনটু 10 টু দি পাওয়ার ইন্ডেক্স আর ডিজিট ইনটু 2 টু দি পাওয়ার ইন্ডেক্স, কারণ এটা বাইনারি, ওটা ডেসিমেল, সেটাই স্যার বললো। সেটাই সেটাই। এটা এটার সাথে just but I am writing this part in the right hand side because of to understand that the formula is not only for the binary number, it is formula is there for any number system. If you change the base, you will get that number system only. Okay, স্যার ফর অক্টাল হেক্সাডেসিমাল অল। yes, for octal hexadecimal all. স্যার তাহলে বেসিক্যালি এটা হবে যে কোনো ডেসিমালকে বাইনারিতে কনভার্ট করলে সাকসেসিভ ডিভিশন গুলো করে যাব বেস দিয়ে, which is 2, আর যখন এটা আমরা ভাইসি ভার্সা করব, মানে ডেসিমাল যখন আমরা বাইনারিতে আসবো, তখন ওই 2 টু দি পাওয়ার যা থাকবে প্লেস অফ দ্য ইন্টিজার, সেটাকে পাওয়ার ধরে প্লাস করলে ব্যাপারটা বেরিয়ে আসবে। দ্যাটস হাউ ইট ইজ। Okay, so let's try to different problems. That is, whatever I have told to you, on the basis of that, solve some problem, some 2 problems by yourself. Then I will show you if this thing has been encountered in your addition, that how you need to handle. Now just simple problem I am giving to you, 3 plus 5. First convert it to binary, then tell me the result, and next is 4 and 7. Okay. So don't directly do that. It is 8, it is 11. First convert 3 into binary, then 5 into binary, perform the addition rules to get the result, and finally tell me the binary equivalent of these results. Binary equivalent. And both the numbers are in decimal. স্যার ফার্স্ট এরটা 1000 হবে? হ্যাঁ স্যার, Ask- 1000। স্যার ফার্স্ট এটা 100 হবে স্যার। Yes, 1000, that is correct. And second টা বলো? ট্রিপল 10। স্যার 1 No, 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 triple 10 হবে না। হ্যাঁ ট্রিপল 10 হবে না। হবে না, আচ্ছা না, স্যার 1011 1011 স্যার 1000 হবে? 10 আর 13, হ্যাঁ ওটাই হবে, আচ্ছা। 1011। হ্যাঁ স্যার 1011। হ্যাঁ স্যার, ঠিক এটাই আছে, হচ্ছে second- 1011। হ্যাঁ, হবে স্যার, সরি আমি 8 এরটা তুলেছিলাম স্যার, ওটা আমি 1010 তে করেছিলাম। ওটা অ্যাকচুয়ালি
100 প্লাস 111 মানে আমি বাইনারিটাকে ডেসিমালেই বলছি, তারপর ওটা প্লাস করলে আপনার 1011 আসছে। টিপিল 10 মানে হচ্ছে 14, your equivalent decimal number will be 14. দেখো লাস্টেরটা যখন সমস্যা হলো আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, if you have still doubt if some students, so 4 if we convert into 4 into binary it will be 100, okay, and if you convert into 7 into binary it will be 111. Both are 3 digits, so don't need to any padding 0 that I have done earlier. So 00 sum is 0, carry is 0, if carry is 0 don't need to show. 01 is 1, and finally 11 sum is 0 and 1 carry has been generated and carry will be put in because no more digit is present, so that will be the equivalent number. Now if you write 1011, so this will give you 1, this will give you 2, this will give you 0, and this will give you 8. So if you sum of them you will get 11. So if you sum of them you will get 11. Sir, give us more problems like this. Give at least 1-2 more with bigger numbers, sir. বড় নাম্বার দিয়ে দিন স্যার। আরে বড় নাম্বার যে কোনো নিজে নিজে করো, 13-17 করো, তোমার যখন ইচ্ছা আছে 13-17 করো। স্যার 4টা 10 চারটে 10 বলছো, 16 8 24, হ্যাঁ স্যার 24 4 28, হ্যাঁ 28, ঠিক আছে। কটা বললে আরেকবার বলো। স্যার 4টা 10 তো চারটে 10 বলেছো, হ্যাঁ ঠিক আছে, চারটে 10 হ্যাঁ, 30 হবে, 30, হ্যাঁ। প্রত্যেকে এটা করো, অসুবিধা থাকলে আমি একবার পুরো বুঝিয়ে দেবো করে। স্যার 4টে 1 ওটা জাস্ট দিয়ে রিভিশন। কি এসছে বলো আরেকবার, 1 সেকেন্ড। স্যার 4টে 10 আমি যে প্রসেসটা করেছি বলছি স্যার, ওটা হচ্ছে 4টে 10 এসছে, ওটা 13 প্লাস 17, অ্যাকচুয়ালি বাইনারিতে আপনার আসছে 30, এবার 30টাকে ডেসিমেলে বাইনারিতে না, আই এম সরি, হ্যাঁ ডেসিমেলে 30 আসছে, 30টাকে আপনার 2 বেস ধরে মানে বাইনারির বেস ধরে কনস্ট্যান্টলি ডিভাইড করে গেলে ওই সাম ক্যারি গুলোকে আলাদা করলে ওটা 4টে 10 আসছে। দ্যাটস হাউ ইট ইজ। ঠিক। কারো 13-17 নিয়ে সমস্যা থাকলে বলো, যদি সমস্যা নাও থাকে আমি করে দেবো একবার, ডোন্ট ওয়ারি। না স্যার প্রবলেম নেই। তোমাদের যে গলাগুলো পাচ্ছি দিস আর ভেরি কমন ভয়েসেস, দ্যাট মিন্স আই হ্যাভ লিসেনিং দ্যাট ভয়েসেস ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে। সো হোয়াট অ্যাবাউট দ্য আদার্স? ওকে, আদার্সের খবর কি দেখি। প্রিন্স রজত মাহাতো, Prince Rajat Mahato, not responding. Pritam Nashkar. Yes, sir. Pritam, what's your status on this addition? হ্যাঁ স্যার করেছি, আমি খাতায় করেছি। Okay, ঠিক আছে। Next is Ramkrishna Mondal. হ্যাঁ স্যার আমি প্রথম বলেছিলাম 4টে 10। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের সাথে ম্যাপিং ঠিকঠাক হয়নি। নেক্সট ইজ সন্দীপ মাইতি। Yes, sir. হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। And what about the girls? Riti Azad. হ্যাঁ স্যার করেছি। ঋত্বিকা ঘোষ। হ্যাঁ স্যার আমি করে বলেছি তো আনসার। আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার ইশিকা রয়। ওয়েট ইশিকা রয়। হ্যাঁ স্যার করেছি। ঠিক আছে, সৌরদীপ বলো কি বলছিলে? স্যার বলছি একবার আমি দেখছি একটা জিনিস, যেটা হচ্ছে একবার 1 চলে এলেই আমি বুঝতে পেরে যাচ্ছি সামেতে 1 হবেই আর 0 তো ক্যারি হবেই। হ্যাঁ তুমি রুলটা ইজ সিম্পল, দেখো একটা সিম্পল রুল বলে দিই।
if you are going to convert a odd decimal number like 13, 11, 17, that means first on right hand side এর bit সবসময় 1 হবে। ইভেন নাম্বার হলে দেখো রাইট হ্যান্ড লাস্ট বিটটা সবসময় 0 হবে, কারণ লাস্ট বিটটাই তো তোমার 1 দেয়, আর বাকি যে কোনো বিট 2 এর মাল্টিপ্লিকেশনে যায়, 2 দেয়, 4 দেয়, 8 দেয়। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, এগুলো যত প্র্যাকটিস করবে এগুলো কনসেপ্ট গুলো চলে আসবে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ নট ভেরি টাফ। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, যেটা হচ্ছে সামেতে যেটা হচ্ছে সেটা অর গেটে হচ্ছে, আর ক্যারিতে যেটা হচ্ছে সেটা এন্ড গেটে হচ্ছে। হ্যাঁ এগুলো ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে পড়েছে। পর এন্ড তো পরে আসবে। ওফ, বাবা তুমি ঠিকই বলেছো, কিন্তু এটা যখন আমরা অ্যাডিশন সার্কিট তৈরি করি ওই একই ভাবেই করি, সামটাকে অরের মাধ্যমে পাস করি, ওগুলো পরে। এই যে ক্লাসটা করা হচ্ছে, দিস ইজ ফর অল স্টুডেন্টস। Some of you have already, first I told, some of you have a computer science background and some of you have not. So my duty is to increase the power of every student and make in a same platform where you can continue to start second semester C, whether there will be no doubt of the basics. Okay, next is that 111. দেখো, before starting with 111, let me introduce the logic behind the tables, because we have done some of the addition problems, and we will understand the logic, addition logic very carefully, because every logic there have a signs. So 0 0, if you are going to add 2 decimal 0, so what will be the value finally? Is nothing, so there is no magnitude on that. So 0 0 is 0, is same as in decimal. Now talking about 1 and 1, if you take as 2 1 as decimal, what will be the result? 1 plus 1 is 2. 1 plus 1 is 2, right? So now just simple convert this 2 into binary. What will be the result? 1 0. So just start with this concept. Why 1 1 is 0? Put this one side by side. 1 I am taking as decimal. Listen it carefully. Another 1 I am taking as decimal. What will be the summation result? 2 in decimal. No issue, because this is a 1 plus 1 2 from the very beginning of your study. Now if we convert this 1 into binary, what we get? We get 1 also. If we convert the second one in binary, we will get the 1 also. So if we sum up them in binary, the rules has been changed. 1 and 1. So 1 and 1, what is the sum? Sum is 0, carry will be 1. So no other bit, carry has been posted. So if we converted this one to decimal, what we get? 2. So that's why 1 1 1 1 1, sum is 0, carry is 1. Now tell me, if I make 3 decimal number as 1, what will be the result? 3, no doubt. If we convert it to binary, it will be 1 1. So how this works? এবার দেখো 1 1, তোমার সাম কি হচ্ছে 0, ক্যারি কি হচ্ছে 1। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট এই দুটোর সাথে যখন করব, তাহলে কি হবে? প্রিভিয়াস সাম প্লাস 1. So 0, previous sum was 0. So 0 plus 1, what is the sum? Sum is 1. What is carry? Carry is 0. So the carry, 2 carry are passing. One is this carry, another one is this carry. So 1 1 is always 1, 1 0 is always 1. So carry is become 1 and sum is also 1. So we will get 1 1. তিনটে এক যদি কোনো অ্যাডিশন রেজাল্টে আসে, always sum is 0, sum is 1, carry is 1. এটা আমি ফার্স্টে লিখিনি, because of you will get some of the doubt. Now it is position to clear it. If 3 is 1, then sum is also 1, carry is also 1. Don't make it sum 0, carry 1. If 3 digits are 1 1 1, in that case sum will be 1, carry will be 1. I have to demonstrate that how this works. ঠিক আছে, understood? Yes, sir. Yes, sir. So I hope I have gone through the addition. Now take any 2 decimal number, try to convert into the binary and do by yourself.
you will get the some magics. I can directly tell you some big number, some small ticks like 0, 1, 0, 1. How fast you can convert it to decimal? Just write 1, if 1, write 1. If 0, write 0. If 1, just a minute, sorry. So this will be actually 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Okay, so I am just consecutive taking the natural number squares. Now, if this is 0, neglect it. Whatever the bits are zeros, neglect it. And sum the other non-zero, that is 1. So 64 plus 16 plus 4 plus 1. So it is 5, 5, 6 is 11. 85. 85. 5, 1. 85. So 85. Okay, so in this way you can do some first operation. Okay, because 0 into something is 0, so actually happens is 0 into 2 to the power 8. So something is 0, I am directly neglecting it without writing anything. So these are very short tips. Whenever you will be practicing more, you will actually explore the things by yourself. ঠিক আছে, যেগুলো করানো হলো সেগুলোই প্র্যাকটিস করো। নেক্সট ডেতে আমাদের কারিকুলাম থাকবে, আমরা অ্যাডিশন শিখে নিয়েছি, বাইনারি টু ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে আমরা একটু সাবট্রাকশন শিখব। প্রথম দিকে আমি সাবট্রাকশনটা করাতে চাইছি, কারণ সাবট্রাকশন লজিক ইজ মোর ডিফিকাল্ট, মানে নট মোর ডিফিকাল্ট, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, বিকজ সাবট্রাকশন ইজ নট অ্যাকচুয়ালি পারফর্ম. Actually addition is performed, we first convert a second number to negative number. So if someone telling you 10 minus 5, you can also rewrite is 10 plus minus 5. Understood? So what actually we doing? Convert the second number into negative number, then then addition will be performed in between two numbers. Understood the logic? Yes, sir. Yes, sir. Actually, negative number representation is very tough concept. So I hope you will enjoy the session on tomorrow. And if you can understand the negative number representation, it will be useful for any programming language to understand the negations. Because in negations, you only use the syntax. But how hardware is converting the negative numbers? Because computer cannot put signs. কম্পিউটার কিন্তু নেগেটিভের জন্য কোনো সাইন পুট করতে পারে না, সেটা কম্পিউটারের ক্যাপাবিলিটি নেই, বাট স্টিল উই ক্যান রিপ্রেজেন্ট আ নেগেটিভ নাম্বার। দ্যাট উইল বি দ্য মেজর ডিসকাশন অন টুমরো। ওকে স্টুডেন্টস, সো টুডে আই এম সাইনিং অফ। So attendance. অ্যাটেন্ডেন্স আমি যেটা মেকানিজম করে নিয়েছি, যেটা অনলাইনে করে দিয়েছি, আমি এক্ষুনি তোমাদেরকে পোস্ট করে দেবো, আর ভিডিওটা রাত্রির দিকে পাবে। ঠিক আছে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.